And the neural retina is not attached to the brain. It is brain. 우리나라에는 미라클 모닝 열풍이 불었었죠. 그만큼 자기 개선 의지가 강한 분들이 참 많은 것 같습니다. 미라클 모닝 밀리어네어라는 책이 있을 정도로 아침 기상의 중요성은 부와 관련이 있다고 합니다. 오늘 제가 가져온 이야기는 단순히 이렇게 하면 부자가 된다가 아니라 인간에게 아침 일찍 일어나는 것이 어떠한 의미인지 과학적으로 접근해 보려고 합니다. 저번에 소개했었던 앤드류 후버만 교수가 다시 이야기를 합니다. But there's one piece of your brain that is outside your skull. In fact, you have two. The rest of your central nervous system is inside your skull and spinal cord, except lining the back of your eye is the neural retina, which is 3 cell layers thick, meaning it's about as thick as a credit card. And the neural retina is not attached to the brain. It is brain. The cells in the neural retina were deliberately placed during development. They got pushed out of the skull and deliberately to sense light events in the environment, and not just the shapes of things and what's moving around out there, but fundamentally to tell the rest of the brain and nervous system when to be alert and when to be asleep, based on how much light is in the environment and the quality of that light. So viewing morning sunlight around the time of sunrise, as well as evening sunlight around the time of sunset, not just at sunrise and sunset, but near those times, a couple hours on either side, is fundamental for instructing the brain, a special collection of neurons right above the roof of the mouth, which then instructs all the cells of the body when to be active. It's sort of like you're a factory and you need your digestion to work on a particular schedule and you need your spleen to work on another schedule. And it's morning light and evening light in particular. And the cells that do this, they pay attention not to blue light. Everyone's kind of obsessed with blue light as it relates to this stuff. Wrong. That's only half the equation. It's the contrast between yellow light and blue light. So in the morning and at sunset, yellows are getting brighter. Watch a sunrise or sometime or a sunset. And blues are getting darker. And that contrast is relayed to the brain. You don't perceive it. Even blind people can transmit this information into the brain. And it says, make a cortisol pulse early in the day to give you energy and agitate your body to go be active. And then it times the onset of the melatonin pulse in the evening, which is going to put you to sleep. And so when we think about the brain and the nervous system being isolated, it is isolated, but it's as much as it's a machine and a collection of cells, they need to work together and they need to know when to be active. And so it's viewing of morning sunlight in particular and evening sunlight in particular that anchors everything that goes on from the top of your skull to the bottom of your feet in terms of this basic thing of when to be alert and when to be asleep. And screens, but not just screens and not just blue light, making their way into the hours of, say, 11 p.m. to 4 a.m., do just the opposite. There was a paper published in Cell, an excellent journal, showing that bright light activation between 11 p.m. and 4 a.m. sends a signal from the eye to a brain structure called the habenula. The name doesn't matter, but it kicks off a disappointment circuit. It starts suppressing dopamine, and the habenula is linked to the pancreas, right? The brain-body connection, and starts dysregulating blood sugar. Trigger disappointment? Yeah, so this is very interesting. So every circuit in the brain has a push and a pull. So we have a reward system for viewing light at the particular times of day, which are morning and evening and during the day, and avoiding bright lights in the middle of the night. But there's a punishment signal, literally, a chemical punishment signal whereby dopamine, which is this feel-good molecule that's essential for things like growth mindset and pursuit of goals and well-being of all sorts, is suppressed when human beings or animals view bright light in the middle of this dark phase of their circadian cycle, which is between 11 p.m. and 4 a.m. approximately. And so nature does this. It creates rewards for doing the right things that move you in the direction of general adaptation and wellness, and it punishes you. Mother Nature is kind of a double-edged sword. She's very benevolent when she wants to be, but if you don't obey her rules, she punishes you too. 후버만 교수는 인간의 눈은 뇌의 일부라고 이야기를 했습니다. 그에 따르면 눈이라는 것은 뇌를 인간의 몸 밖으로 밀어낸 형태라고 이야기를 하죠. 그만큼 눈은 뇌랑 굉장히 밀접한 연관이 있다는 것을 이야기합니다. 눈이 밖으로 나온 이유는 무엇인가를 보기 위해서이기도 하지만 또 다른 이유는 빛을 느끼기 위해서입니다.
아침에 태양이 뜨는 일출 때, 그리고 태양이 가라앉는 일몰 때 우리 눈은 그 빛으로 활동 시간과 휴식 시간을 구분합니다. 이건 심지어 맹인도 그것을 인지할 수 있다고 하죠. 그가 언급한 연구 결과에 따르면 밤 11시에서 새벽 4시 사이에 어떠한 빛이든 우리 눈에 들어오게 되면 대뇌 변형계에서 신경 전달 중계하는 역할을 하는 하베눌라에서 실망순회를 불러일으킨다고 합니다. 어려운 용어를 다 논외로 하고 11시에서 4시에 빛을 보게 되면 이는 우리 성장 마인드셋의 필수적인 신경 전달 물질 도파민을 억제한다고 합니다. 도파민은 인간의 성장 욕구를 담당하고 있어요. 우리의 운동신경, 성취감, 의욕을 담당하는 신경 전달 물질입니다. 이것이 없으면 우리는 성취감을 느낄 수가 없는 거죠. 이건 단순히 인간의 의지로 할 수 있는 것이 아니라 자연에서 내린 보상과 처벌 시스템이라고 합니다. 이 시간을 우리가 잘 활용하면 더욱더 성장할 수 있을 것이고, 이걸 오히려 반대로 활용하면 우리가 성장하는 것을 더 힘들게 할 것입니다. 자, 우리는 이제 11시에서 4시에 반드시 잠을 자야 할 이유가 생겼습니다. 백만장자들이 미라클 모닝 하는 것은 자신의 삶을 통제하기 위해서 할 것입니다. 하지만 이제 우리가 더 중요하게 생각해야 하는 이유는 자신의 신체적 효과를 가장 잘 활용할 수 있는 방법이기 때문입니다. 이 영상을 보셨다면 여러분도 우리의 신체 활용을 극대화해서 하루하루 멋지게 살아가셨으면 좋겠습니다. 여러분들의 성공 마인드 동반자 작심만일이었습니다.